In this session, we'll be learning about the DNS components. DNS stands for Domain Name System. So there are three important components in the domain name system. They are namespace, name server, and zone. So what is domain name system? Each system, each device that is in the network, when it is connected to a global network like internet, each device has a unique IP address. So we cannot send a message or communicate with another person using the IP address. Instead, we use their name. Similarly, when you access the websites, you cannot remember all the IP addresses of the websites. Instead, human beings are good at remembering names than numbers. So each IP address has a equivalent domain name, or each domain name has an equivalent IP address. We'll be learning about that in detail in this session. So first we'll be learning about namespaces. So what is a namespace? We have already learned that the domain names must be very unique and appropriate. Unique means தனித்துவமா இருக்கணும். You cannot have two websites with the name google.com. ரைட், ஒரு வெப்சைட் தான் இருக்க முடியும். அப்போ டொமைன் நேம்ங்கிறது நம்ம அந்த ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்குற வெப்சைட் நேம்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோம், டொமைன் நேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் திஸ் டொமைன் நேம் மஸ்ட் பி யூனிக் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட். இன்னொருத்தர் யாராவது நான் google.comனு ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் சொல்ல முடியாது. பட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட், isn't it? So these names must be unique. Appa there should be some controller who controls everything. We have already learned no one governs internet. இன்டர்நெட்டுக்கு யாருமே ஓனருங்கிறது கிடையாது, ரைட்டா? ஸோ there are many voluntary organizations that help to manage internet, to control internet. One such organization is ICANN. I repeat, one such organization is ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. We'll be learning about that in Do You Know after this topic. Okay, so this ICANN is responsible for the registration of domain names. So once a domain name is registered by someone, that same domain name cannot be used by others. So இதை control பண்றதுக்கு தான் அந்த voluntary organization. Okay, so these names are put together in a storage space called namespace. Okay, so names should be selected from the namespace. So these names can be organized in two ways. One is flat namespace and the other one is hierarchical namespace. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே hierarchical namespaces தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, so one is flat namespace and the other one is hierarchical namespace. What are we using now? Hierarchical. ஆனால் முன்னாடி வந்து flat namespace. At the beginning they proposed this. Okay, but it didn't work out very well. That's why we switched over to hierarchical namespace. ஆனால் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் what is flat namespace. Flat namespace is like your phone contacts book. நேமுக்கு நேராக ஃபோன் நம்பர், அதே மாதிரி name is assigned to the IP address. That's all. There is no specific structure. But when it comes to larger number of systems, it is very difficult to handle. So in this flat namespace, meaningful names are assigned to given IP addresses. Okay, so major disadvantage is that they cannot be used in large number. ஏகப்பட்டதை ஒரே இடத்துல நம்மளால ஃபோன் புக் மாதிரி ஸ்டோன் பண்ணி வச்சுட்ருக்க முடியாது. சப்போஸிங் த சிங்கிள் சிஸ்டம் கிராஷஸ், அது சர்வராக இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய கான்ஃபிகரேஷன் வேணாலும் வச்சுருக்கட்டும், ஒன்ஸ் இட் கிராஷஸ் the whole world will become still. இல்லையா, எல்லாருமே இன்டர்நெட் தான் டிபெண்ட் பண்ணுறோம். So you cannot have a single server like having a phone book like thing with names, domain names and the corresponding IP addresses. ஒரு டேப்லர் காலம் மாதிரி கூட மெயின்டைன் பண்ணி ஒரே சிஸ்டமில் வைக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ பிகாஸ் they need to be accessed and controlled centrally to avoid ambiguity. ambiguityனா எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல், எந்த டூப்ளிகேஷனும் இல்லாமல் நடத்தணும் நம்ம ஆக்சுவலாக. ஸோ பட் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இன் ஃப்ளாட் நேம் சிஸ்டம் இன் சச் கேசஸ். ஸோ கிராஷ் ஆகுதுன்னு நம்ம இன்னொரு பேக்கப் எடுத்தோம்னா ரெண்டுலேயும் அப்டேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், டூப்ளிகேட் டேட்டாஸ் இருக்கும், எதில் பண்ணோம் எதில் பண்ணலை, ரெண்டு சிஸ்டம்லேயும் ப்ராப்பராக அப்டேட் பண்ணியிருக்கோமா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ், டூப்ளிகசிலாம் இருக்கும். So these were all very difficult in flat name system. So to avoid all this,
disadvantages, hierarchical system was proposed. So hierarchical, இது எப்படி spell pronounce பண்ணணும்னு பாருங்க, hierarchical. Okay, hierarchical namespace is made up of several parts. What is this several parts? When you write your when you see or type your website addresses, you write tnschools.gov.in dot வச்சு பிரிச்சு parts கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, and that is what is hierarchical namespace. So இதில் வந்து nature of the organization இருக்கும். What is nature of the organization? வெப்சைட் நேம்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? .com ஒன்று இருக்கும், .org ஒன்று இருக்கும், .in, .gov, கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் .gov. நம்ம ப்ரைவேட்டில் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி .gov வைக்க முடியாது. அது யாருக்கு மட்டும்தான் அலோகேஷன் ஆயிருக்கும்? கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், கவர்மெண்ட்டில் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்குள்ள வெப்சைட்ஸில் .govங்கிற பார்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா, சப்டொமைன்னு சொல்லுவோம் அதை. ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் பார்ட்ஸ் தட் ரெப்ரசன்ட் த நேச்சர் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன், and of course the name of the organization, name of the company, and the department of the organization, and so on. நிறைய subdomains இருக்கும். அந்த subdomainsங்கிறது அந்த டாட் போட்டு ஸ்லாஷ்லாம் பிரிக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறோம், நம்ம subdomainsன்னு சொல்கிறோம். we'll be learning about this later. ஓகே, இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம படிப்போம். In this way, the power of control is decentralized. ஒரு இடத்துல இல்லாமல், இப்போ .org வெப்சைட்ஸ்லாம் ஒரு சர்வரில் இருக்கும், .com வெப்சைட்ஸ் இன்னொரு சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணோம், .in வெப்சைட்ஸ் இந்தியாக்குள்ளே இருக்கும், .usனா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா. ஸோ தெர் ஆர் மெனி சர்வர்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் திஸ். அதுக்கு ப்ரைமரி ஸ்லேவ் ரெண்டு இது இருக்கும். ஸோ எப்போ சர்வர் கிராஷ் ஆனாலும் அதுக்கு பேக்கப் ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ப்ரைமரி சர்வர் ஒன்று, ஸ்லேவ் ஒன்று இருக்கும். Okay, so this was all these disadvantages that flat name system had were all overcome by hierarchical namespace. Okay, so there is no central authority. அங்கங்க நிறைய சர்வர்ஸ் இருக்குது, ஒன்றுக்கு ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணி it ensures the smooth functioning of internet. Okay, so to achieve this hierarchical namespace, we used a concept called domain namespace. Domain name system, domain namespace எல்லாம் more or less the same. Okay, domain namespace was designed to achieve hierarchical namespace. In this, the names are represented as tree like structure. Tree எல்லாருக்கும் தெரியும், roots, branches, leaves இல்லையா? ஓகே, பட் ட்ரீல ரூட் எப்பயுமே கீழே இருக்கும். பட் in domain space tree, the root element is at the top, and the tree can have maximum of 128 levels starting from 0 to 127. You have to see the picture to understand this concept. Look at this picture. Root level இருக்கா இங்க, ரூட் லெவல் அதை எப்படி பிரிக்கிறாங்க, arpa.arpaன்னு இருக்கும், .com, .edu, .org, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் இல்லையா, அந்த சப்டொமைன்ஸ் இதெல்லாம் பிரியுது பார். இன்ஸ்டெட் அதுக்குள்ள .in இருக்கலாம், you can have the company names and all that. Okay, so this is called as a tree like structure. Root at the top, அது கீழே ஒன்னொன்னா பிரியுது. You see an example, you will be more clear with the example. Look at this example. Actually இதில் கொடுக்குற வெப்சைட் அட்ரஸ் நேம் இதுதான், challenger.atc.fhda.edu. ஆனால் ரூட்லேருந்து பாரு, ரிவர்ஸ்லேருந்து தான் நம்ம எப்பயுமே ரூட்டில் எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டில் உள்ள அந்த சப்டொமைன் இருக்கா, இடியூ இருக்குது, இடியோட அடுத்த சேர்ந்து என்னது, fhda.edu, atc.fhda.edu, லாஸ்ட்டாக challenger.atc.fhda.edu. இதுதான் ஹைரார்க்கியல் நேம் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு மெயின் சர்வர் இருக்கும், அந்த சர்வர்லேருந்து நம்ம கொடுக்குற வெப்சைட் நான் வந்து இப்போ கூகுள் க்ரோமில் டைப் பண்ணுறேன் இந்த வெப்சைட் அட்ரஸ் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் மொத்தம் 4 பார்ட்ஸ் இருக்குது. சேலஞ்சர் ஒன்று, ஏடிசி ஒன்று, எஃப்ஹெச்டிஏ ஒன்று, இடியூ ஒன்று. ஓகே, டொமைன் அண்ட் சப்டொமைன்ஸ். ஓகே, டொமைன்கிறது சேலஞ்சர், மற்றது எல்லாமே என்னது சப்டொமைன்ஸ். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த வேர்டு தான் எடுத்துக்குவோம், இடியூ சர்வருக்கு போகும். இடியூ பேஸ்டாக இருக்கிற எல்லா வெப்சைட்ஸும் அந்த சர்வர் மெயின்டைன் பண்ணும். அப்போ அதோட கரஸ்பாண்டிங் இப்போ நான் ஏன் சிஸ்டம்லேருந்து இந்த வெப்சைட்டை நான் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, அப்போ ஃபஸ்ட்டு சர்வருக்கு போய் அங்கேருந்து இடியூக்கு போயிட்டு இடியூ சர்வர்லேருந்து இப்படி ஒவ்வொரு லெவலில் அது மாறி 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 வந்து கடைசியில் ஐபி அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி கொண்டு வந்து என்கிட்ட கொடுக்கும்.
அந்த வெப்சைட் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் க்ரோமில். பாரு, ஆல் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ஸ். இப்படி எல்லாம் டேட்டா பாஸ் ஆகி கண்டுபிடிச்சி வருதுங்கிறதே உனக்கு தெரியல. நீ வெப்சைட் டைப் பண்ணி as soon as you press enter, you want the website to appear on the screen. See what are all the background works that are going on. Okay, now coming back to the topic. Just now we learned about domain namespace. Domain namespaceங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, இந்த hierarchical namespace. இந்த full system தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், domain namespaceன்னு சொல்கிறோம். What does it look like? It looks like a tree like structure. இதில் மேக்ஸிமம் எத்தனை லெவல்ஸ் இருக்கலாம்? 120 லெவல்ஸ். அந்த டாட்னு பிரிக்கிற சப்டொமைன்ஸ் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்கலாம்? 128 லெவல்ஸ் இருக்கலாம். So the first one is the 0th level. அதாவது ரூட் வந்து 0. 128ன்னு சொன்னாலும் 0லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறதுனால we stop till 127. ஓகே, 0லேருந்து கவுண்ட் பண்ணுறதுனால we stop till 127. Okay, so in the picture 12.5 you can see the representation of the domain namespace where the root is available at the topmost level. So that is level 0. 128 பார்த்தோம், 0லேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுனால 127. Okay, so the next level to the root element is the child. So top level இருக்கிறது parent ன்னு சொல்றோம், அதுக்கு அடுத்த லெவல்ல இருக்கிறது child ன்னு சொல்றோம். Okay, each node in a tree has a label and a domain name. Now we will learn what is a label and what is a domain name. So a label is nothing but a string that can have a maximum of 63 characters. You must learn it for one word. So a label is nothing but it can maximum have a range of 63 characters. Minimum it can have 1 or 2 characters. Maximum is 63 characters. So each node in that level should have different labels. For example, look at label na enna nan solren. For example, look at this. edu is a label. FHDA is a label. ATC is a label. Challenger is a label. மொத்தமா சேர்த்து domain name. Okay, so each labelங்கிறது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு subdomain. Okay, now in other words, labels are names given to the domains. So what is the maximum number of characters in each level? It must not exceed 63 characters. So domain is the subtree in the domain namespace tree structure. So இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு domain. So there is a main domain and the others are called as subdomains. A domain can be further divided into subdomains. So in the picture 12.6 we have already seen domain names, subdomains, labels. Okay, labelsங்கிறது அது சப்டொமைன் கொடுத்துருக்க பேரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், லேபிள்னு சொல்கிறோம். ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் லேபிளும் மேக்ஸிமம் எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம்? 63 கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, பட் ஆல் டுகெதர் மொத்தத்தில் ஒரு டொமைன் நேம் வந்து மேக்ஸிமம் என்டையர் நேம் கேன் பி அட் மோஸ்ட் 253 கேரக்டர்ஸ் லாங். மினிமம் 2 இருக்கணும். ஒவ்வொரு லேபிள்லையும் மேக்ஸிமம் 63 இருக்கலாம். மொத்தம் சேர்த்து எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும்? 253 கேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம். ஓகே, so this is a best example for you to explain about domains, subdomains and labels. Labelsங்கிறது names தான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. And this is the main domain and these are all called as subdomains. Now domain sequence. Domain name, it is the sequence of labels. நிறைய labels சேர்ந்தது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஒரு domain nameன்னு சொல்றோம். So in the domain name, the sequence of labels are separated by dot. நம்ம இப்போதானே பார்த்தோம், tnschools.gov.in dot பிரிக்கிறோமா? So it is all separated by dot and it is always read from the lower level to the higher level. Just now we saw in the example, edu தான் first read ஆகுது, FHDA அதுக்கப்புறம், அப்புறம் ATC, லாஸ்ட்டாக தான் challenger.atc.fhda.edu. Okay, so look at the last dot given here in the picture. It is not compulsory. Okay, now basic rules for domain names. Before getting into basic rules for domain name, just now we learnt that the domain name is always read from the lower level to the higher level, that is from the leaf node to the root node. Leaf to the root node. Okay, so when we read it in the picture, when we read it, we have to read it from the leaf
கீழேந்து மேலே வரைக்கும் வாசிக்கணும். challenger.etc.fhda.edu. ஆனால் அதில் இருக்கிறது லாஸ்ட்டாக உள்ளது தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். edu அதுக்கு அடுத்து FHDA இருக்கும். நம்ம வாசிக்கிறது லோவர் லெவல்லேருந்து அப்பர் லெவலில் நம்ம வாசிக்கணும். ஓகே, இந்த ட்ரீ. And the root node always represents null string, and it ends with dot. This is optional, okay, and it is ruled out nowadays. Basic rules of domain names. So domain names kulla rules. It can contain alphabets A to Z. It can also contain digits 0 to 9. Hyphens are allowed. Other than that, no other symbols are permitted. Hyphens may, it cannot be used as first character, and spaces are not allowed. You have to learn the basic rules. These are the rules for domain names. So we have just now we saw domain names can have a minimum of 2 letters, and each label can have a maximum of 63, and the entire challenger.etc.fhd.mo totally 253 characters long இருக்கலாம். இண்டிவிஜுவல் அந்த டாட் பிரிக்கிற ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து it can have a maximum of 63 characters. So domain names are not case sensitive. So you can also use uppercase, you can also use lowercase, mixing of both case letters. Okay, uppercase na capital letters, lowercase na small letters. Now we will move on to different types of domain names. One is generic top level domain names. So this is the last part of the domain name. .com, that's last part in சொல்றாங்க. They have used the word last part. Okay, .com for commercial organization, edu educational institutions, gov government, mil for military groups, org na non-profit organizations, charity organizations லாம் சொல்வாங்கல்ல. So funds collect பண்ணி சர்வீஸ் மாதிரி செய்கிறதெல்லாம் .orgன்னு வச்சுருப்பாங்க. நெட்வொர்க்கிங் வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் நெட்வொர்க்கிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் .net. info or information service providers. There are, look at this picture, you will have a more clear representation. So there is a root server, அதுலேருந்து .com சர்வர் தனியாக இருக்கும். org, .net, .in, .inலே .ac ஒன்று இருக்குது, மிலிட்ரி, கமர்ஷியல், கவர்மெண்ட். ஸோ .gov, .inலாம் போட்டோம்ல, TN ஒன்று தனியாக இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ஹாவ் மெனி subdomains. Look at the picture, you can understand. This is the root level, this is the top level domains, second level top level domains, and then subdomains. Okay, now we will be learning about the country top level domains. So generally 2 characters are used to represent the country level domains. For India it is IN, whereas for US it is United States it is US. Google.in, Google.us. So similarly you can read the country domain names for all the other countries here. So domain names may also be used in other than English languages in Unicode format. அதாவது தமிழில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். .india, .singapore, .ilangai. So it can be in other than English language, using which format? Unicode format. We have learnt about Unicode format in 11th standard. I would also like to tell you this do you know on the right side. Look at this term inverse domain. நம்ம என்ன சொன்னோம் domain name systemல IP addresses, DNS, each IP address has a domain name. அதை மேட்ச் பண்ணணும், அதான் DNS அப்படின்னு சொல்கிறோம். Inverse domain performs the opposite task of normal DNS query. அதாவது it converts IP address to domain name. நம்ம www.google.comனு domain name கொடுக்குறோம், அதோட IP address கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து நமக்கு டேட்டா கொண்டு வந்து தருது DNSன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்வர்ஸ் டொமைன் என்ன பண்ணும், ஐபி அட்ரஸஸ் வந்து என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணும், டொமைன் நேம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் இன்வர்ஸ் டொமைன் நம்ம அதை சொல்கிறோம். ஓகே, now we'll move on to name server, because at the beginning we learnt about 3 components. One is namespace, name server and zone. Now we'll move on to name server.
ஸோ நேம் சர்வர்ஸுங்கிறது என்னன்னு இப்போ தான் பார்த்தோம். ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர் கிடையாது. ஒரு ரூட் சர்வர்லேருந்து தெர் ஆர் மெனி. ஸோ .eduக்கு ஒரு சர்வர், .orgக்கு. ஸோ இட் மெயின்டைன்ஸ் டொமைன் நேம்ஸ் அண்டர் தட் கேட்டகரி. ஓகே, கேட்டகரி மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க. நேம் சர்வர்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ தட் everything will not get struck at one time. Okay. So information needs to be stored in domain space that is quite large. ரொம்ப நிறைய information store பண்ண வேண்டியது இருக்கு. So single system will be inefficient to store such a huge amount of data. And it also becomes unreliable. Unreliable நம்பிக்கையா இருக்க முடியாது. In case of any failure, the whole data becomes inaccessible. And that's why the solution to this problem is to distribute the information about among many computers. And the best way is to divide into domains and subdomains. ஒவ்வொரு subdomainக்கும் தனித்தனி server வச்சிடறாங்க. So DNS allows domains to be further divided into subdomains. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹைராக்கி ஆஃப் சர்வர்ஸ் நிறைய மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க. ஹைராக்கி இஸ் ஒரு லெவல், இன்னொரு லெவல், அந்த ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம ஹைராக்கின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ நேம் சர்வர்ஸ் ஸ்டோர்ஸ் த டேட்டா அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் இட் டு த கிளையன்ட்ஸ் வென் த ரெக்யூர் தம். கிளையண்ட்ஸ்னா யார்? இப்போ நான் வந்து ப்ரௌசரில் ஒரு வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுக்குறேன், நான் கிளையண்ட் அது சர்வரில் போய் கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்து அதோட ஐபி அட்ரஸ் எடுத்து அதுக்கு டைரக்ட் பண்ணி அங்கேருந்து டேட்டா எடுத்துக்கொண்டு வந்து என்னோட browserல display பண்ணுது டேட்டாவை. ஓகே, ஸோ நேம் சர்வர்ஸ் ஆர் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ரன் ஆன் அ சிஸ்டம், ஒரு கம்ப்யூட்டர், அவ்வளோதான், ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம், அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஆல் த ஜோன் டேட்டா. ஜோனுங்கிறது என்னது? வில் பி லேர்னிங் இட் இன் த நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இடியூனா அதுக்கு ரிலேட்டடான வெப்சைட்ஸ், அதுக்கு ரிலேட்டடான டொமைன் நேம்ஸ், அதாவது வெப்சைட் நேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நம்ம, அதோட ஐபி அட்ரஸஸ் இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இட் ஸ்டோர்ஸ் ஆல் த ரிலேட்டட் ஜோன் டேட்டா. அது ஒரு ஜோன். ஓகே, so name server is a main part of DNS. So it translates domain names to IP addresses. So name server contains a database, DNS database. Database is ஒன்றும் கிடையாது, tables. Okay, so tabular format it contains domain names and their corresponding IP addresses. So you can store large number of domain names. So name servers are very important for the task of searching the domain names. So while you are searching a website, உன்னோட local name server, அதாவது ISP stands for Internet Service Provider, Jio, Airtel, Vodafone. You can have internet connections from anybody and those people are called as ISPs. ISP stands for Internet Service Provider and they have a server, local server. Okay, so this local server asks the different other name servers until one of them find out the answer. நீ கொடுக்குற வெப்சைட்டோட கரெக்ட் ஐபி அட்ரஸ் எந்த சர்வரில் இருக்கோ அங்கேயும் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரும். At last it returns the IP address of the particular domain. Now our computer can connect to the requested web page stored on the server. அந்த IP address கண்டுபிடிச்சிட்டா அந்த particular system, particular serverல போய் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துட்டு வந்துடலாம். Okay, look at this picture. Host, web server, a local DNS server. So it connects with the other servers, கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து உனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கொடுத்துரும். Types of name servers. So there are 3 types of name servers. One is root name server, primary master name server, or secondary or slave name server. So root name server is the top level server, entire DNS tree, and it is maintained by ICANN. Few minutes before I told you about this ICANN. ICANN stands for look at this, do you know? Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. It is a non-profit organization, voluntary organization, which assigns names and numbers for all internet resources like domain names and IP addresses. யூனிக்காக இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ வேறு யாரும் நம்ம ஒரு வெப்சைட் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம அதே பேரில் இன்னொருத்தங்க வெப்சைட் கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஆல் தீஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்ட் பை திஸ் வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் ICANN. Okay. Now root name servers. There are 13 servers in the world. Root name servers. There are 13 servers in the world that are maintained by this organization ICANN. And then primary name servers. It contains a zone's resource records. So zone is nothing but அந்த EDUங்கிறது ஒரு zone. ORGங்கிறது ஒரு zone. .com அப்படிங்கிறது அது ஒரு zone. Okay, so it contains individual zones records. Records in the data.
So these are updatable by the domain name holders such as organizations. ஸோ நம்ம டெய்லி வெப்சைட்ஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நேராக அங்கே போய் அந்த ப்ரைமரி இதுலேயும் அப்டேட் ஆகும். சப்போஸ் வேறு ஐபியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம், வேறு இடத்துல ஹோஸ்ட் பண்ணுறோம், எல்லாத்தையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். Next one is the secondary or slave name server. It contains a copy of the name server. Suppose primary server வந்து டவுன் ஆயிடுச்சுனாலும் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடும், செகண்டரி சர்வீஸ் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரும். பட் இட் ஹாஸ் நோ அத்தாரிட்டி டு அப்டேட் இண்டிவிஜுவலி. ஸோ அப்டேஷன்ஸ் எல்லாமே எதில் தான் பண்ண முடியும், ப்ரைமரியில் தான் பண்ண முடியும். இது ஒரு பேக்கப் மாதிரி. இட் இஸ் யூஸ் டு ரெடியூஸ் த ஒர்க்லோட் ஆஃப் த மாஸ்டர் சர்வர் பை ஷேரிங் த queries. அப்டேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ண முடியாது. இந்த டொமைன் நேம்க்கு இதுதான் ஐபி அட்ரஸஸ்னு அது எடுத்து கொடுக்கலாம். ப்ரைமரி சர்வருக்கு பதிலாக இது சப்போர்ட் பண்ணலாம். நிறைய இன்டர்நெட்டில் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரே நேரத்தில் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் திஸ் வில் ஹெல்ப் த ப்ரைமரி நேம் சர்வர். ஸோ வாட் ஆர் த 3 types of name servers? ரூட் நேம் சர்வர்ஸ். எத்தனை ரூட் நேம் சர்வர்ஸ் இருக்குது? 13 ரூட் நேம் சர்வர்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜோன் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ அந்த ரூட் நம்ம ஒரே ஒரு டாட் பார்த்தோமா அதுவே எத்தனை இருக்குது? அரவுண்ட் த வேர்ல்டு தெர் ஆர் 13 சர்வர்ஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு. ஸோ அதுக்கு கீழே நிறைய ப்ரைமரி சர்வர்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் செகண்டரி சர்வர்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் தே ஹாவ் டு மெயின்டைன் ஆல் தி வெப்சைட்ஸ், isn't it? ஸோ இட்ஸ் a very huge task. Now we'll move on to this zone. So zone is nothing but a particular category. You can tell like that. So the entire namespace is divided into different zones. It is the area up to which the server can access. இப்போ EDU systems, EDU இருக்கிற அந்த domain names ஃபுல்லாக ஒரு zone. Okay, so அந்த EDUல இருக்கிறது மட்டும்தான் அதால் access பண்ணும். It is up to the area to which the server can access. So zone is a group of contiguous domains, continuous domains and subdomains. Okay, EDU டைப்ல இருக்கிற எல்லாமே வந்து அது கீழே வந்துடும். இப்போ .in எந்தெந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் .inல இருக்கோ அது ஃபுல்லாக வந்துடும். அது கீழே சப்டொமைன்ஸ் எல்லாமே IN வந்துட்டால் அது கீழே இருக்கிற அடுத்தடுத்த லெவல்ஸ் ஃபுல்லாகவே அதில் இருக்கும், டொமைன்ஸ் அண்ட் சப்டொமைன்ஸ். Every zone has a server which contains a database file called zone file. டேட்டாபேஸஸ்னால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், டேபுலர் ஃபார்மேட்டில் டேட்டா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டேட்டாபேஸ்னு சொல்கிறோம். ஈச் ஜோன், ஈச் EDU, ORG, COM எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஃபைல் இருக்கும், டேட்டாபேஸ் ஃபைல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூஸிங் தட் ஃபைல் த DNS ரிப்ளைஸ் த queries about the ஹோஸ்ட்னா யார், நம்ம தான், அதை பொறுத்து. தெர் ஆர் 2 copies அவைலபிள். ஜோனில் உள்ள சர்வர்லேயும் தெர் ஆர் 2 copies. ஒன் இஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ். இப்போ தானே பார்த்தோம் இந்த லெஃப்ட் சைட். There are 2 copies. One is primary or master file and the other one is secondary or slave file. Okay, so this is a simple recap. A domain is a single node of the domain namespace. ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து நம்ம அப்படி தான் சொல்கிறோம். A zone is the subset of the domain space. Subset na domain namespaceங்கிறது என்னது? இப்போ tnschools.gov.in, gov ஒரு zone, .in ஒரு zone. So domain namespace is an entire collection of domains, subdomains and zones. This is the exact definition. So name servers are help to manage this. இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறது கான்செப்ட் DNS தான். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம நேம் ஸ்பேசஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நேம் சர்வர் ஒன்றுக்கா போட்டுட்டு அது ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு ஜோன் கேட்டகரியாக நம்ம அதை பிரிக்கிறோம். கேட்டகரி தான் ஜோனுன்னு சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். கொலோக்கியலில் சொன்னால் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். So a server can contain more than one zone files also. ஒரு சர்வரில் நம்ம EDU போட்டு வச்சுக்கலாம், .com போட்டு வச்சுக்கலாம். ரெண்டுமே ஒரு சர்வர் கெப்பாசிட்டி இருந்தால் அது மெயின்டைன் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது, சரியா? அண்ட் a zone can contain more than one subdomains. அதுக்கு கீழே நிறைய சப்டொமைன்ஸ் இருக்கணும்னாலும் இருக்கலாம். So this is an example for zone. So before getting into the next topic, we'll just revise once more the components. We have learned about 3 main components. What are the 3 main components? One is namespaces and the other one you can just see it in the picture, namespace. Second one is name server and the third one is zone.